Baraka za Bwana ziwe juu yako. And give yourself a hand clap of praise. Patie makofi sadaka ya makofi. Tunashukuru Bwana kwa sababu nabii Manzala. Amen. Amen. Yes. Tunaweza tukaketi. The song says, you are Alpha and Omega. We worship you. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega.
where you have to just surrender everything to God and let God fight your battles. But I heard the Lord say today, every evil altar, every demonic altar, every satanic altar, every negative prayer, every evil prophecy that's been spoken against your destiny, today we scatter our force. Today we break our force. Today we cancel every assignment of the enemy. That we are the head and not the tail. We decree and declare. Rest in our favor. Somebody shout it. Son of awesome. You may be seated. With Jesus, falling in love, with Jesus, falling in love with Jesus. It was the best thing I ever done. Come on, somebody worship your Lord. Somebody worship your Lord. Somebody worship your Lord. Hey, bless the Lord. So I was sitting and I was wrestling with the words to talk today. As I was wrestling with these words, the Lord began to pull on me about the spirit of faith. Today, the Lord wants to increase your faith. The Bible says in the book of St. Mark, the 5th chapter, the 25th verse, it says, and there was a certain woman who had an issue of blood for 12 long years and suffered many things. But the situation got worse.
haikuwa mbaya, rather than getting better. haikuwa vyema tena. But she heard about Jesus. Lakini akasikia kuhusu Yesu. And she came behind in the press. Na akakuja nyuma kwa mkutano. She said, if I can just touch the hem of his garment, Na akasema kama tu mtaguza pindo la vazi lake, I know I will be made whole. najua ya kwamba nitapona. I don't know who I'm talking to today. Sijui ni nani naongea naye siku ya leo. Somebody's in a blessing mood today. Kuna mtu ako katika hali fulani siku ya leo. Today is your day. Leo ni siku yako. Y'all are too quiet for me. Umenyamaza sana kwa mambo haya. Today is your day. Leo ni siku yako. If you believe today is your day, Kama naamini leo ni siku yako. somebody shout, I receive. Sema inapokea. So, as I was sitting, the Lord brought this scripture to me. Bwana alikuwa ameketi na Bwana akamletea andiko hili. The Lord ministered to me Bwana akamhudumia. that today, Ya kwamba leo there is someone here today kuna mtu mahali hapa siku ya leo that has been crying out to God amekuwa akililia Mungu for a miracle. kwa sababu ya kuhitaji muujiza. You've been having a certain situation in your body, Umekuwa na hali fulani katika mwili wako, but today, lakini leo the Lord is healing your wound. Bwana anaponya utumbo wako. Today, Leo you will leave here with a miracle. utatoka hapo na muujiza. I didn't come to play. I didn't come to play. Hakukuja kufanya mchezo, I came to prophesy. alikuja kutabiri. Somebody say prophesy. Ukisema tabiri, See, if you don't say none, I won't do it. kama utasema zaidi hata tabiri, sema tabiri. Prophesy. Hey, I'm trying to see where am I at. Am I in Tana? Yes, Tana. Yeah, tell her. Are you sure I'm in Tana? Tell her. You sure I'm not in Mbu? Hata sehemu Are you sure? Tell her. na watu Are you sure? mko na uhakika? Because I can't tell. When I was told that Tana was a hungry place, Alipoambiwa kwamba Tana ni mahali nyumbani kwa neema, I was told that Tana was a place of great expectation. aliambiwa kwamba Tana ni mahali kwa watu wako wanatarajia mambo, But you showed me something different. lakini wanaonekana mtarajii chochote watu wa Tana. Where are the hungry people today? Watu wajao That's it. Look at it. I saw the name Sammy. aliona Sami. Then I saw Simba. You know, like Lion King. Simba. Lion King, Simba. I saw this name. Aliona jina lake. I saw it. Aliona. As I'm standing here, I saw this name. Aliposimama hapa aliona jina lake. Do you know Simba? Unajua Simba? You know Simba? Mnamjua Simba? You know You see yesterday. Alikuwa hapa jana. They missed a breakthrough because I saw Simba. Alikosa upenyezi kwa sababu yeye aliona Simba. Charity. Majolika. What does Mama say? Baby's on his way coming. Yeah. I will hold the word. Nangoja I will hold the word for Simba. ataweka hilo neno kwa sababu ya Simba. Is that fair? Je, itakuwa sawa? I will hold it for him. Because today, Kwa sababu leo, heaven has favored him. kwa sababu leo mbingu zimempatia kibali. Oh, you're not hearing it. Heaven has favored. Favored. Then I heard Naomi. Then I heard Ruth. Alisikia Naomi, akasikia Nahumu, Ruth. Don't miss your breakthrough. Usikose upenyezi wako, Because we're about to start prophesying. kwa sababu karibu anatabiri. I heard Naomi and Ruth. Akasikia Naomi na Ruth. Amen. Oh, you follow me? Na nifuata. Naomi and Ruth. There's a Ruth. Naomi na Ruth, kuna Ruth And Naomi. Naomi. You're Naomi. Wewe ni Naomi.
Stand down. Simama Naomi. She's not going to fall right now. Hataamka sasa hivi. But in a few minutes. But not right now. Kwa dakika chache. No, I'm just going to give her a word. Nataka kumpatia tu. The Lord said to me to tell Naomi today is a day of healing. Mungu ameniambia niambie Naomi leo ni siku ya uponyaji. The Lord took my spirit. Bwana akachukua roho wake. I traveled. Akasafiri. I stood in 1932. Akasimama mwaka 1932. The Lord showed me Naomi's grandmother. Mungu akamwonyesha nyanya yake Naomi. Her mother's mother. Mama ya mama yake. I saw a demonic altar. Aliona madhabahu ya kimapepo. But the altar was not in Tala. Lakini hiyo madhabahu hayakuwa hapa Tala. The altar was like close to Nairobi. Hayo madhabahu ni kama yalikuwa karibu na Nairobi. The Lord ministered to me. Bwana akamhudumia. I saw an angel. Akaona malaika Enter into a room. Akiingia kwenye chumba. And I saw an angel. Na akaona malaika begin to destroy the evil altar. Akianza kuharibu madhabahu ya uovu. This altar, haya madhabahu, has been fighting her family. Amekuwa anapiga vita familia yake for the last 2 generations. Kwa kipindi cha miaka 20. But today, lakini leo, the angel of the Lord took me to her house. Akamchukua akampeleka kwa nyumba yake. As I'm standing in her house, na alipokuwa amesimama kwa nyumba yake, a brown headboard. kulikuwa na mbao fulani ambayo ni ya rangi ya udhurungi. I saw an angel standing to the right of the bed. Akaona malaika amesimama kwa mkono wa kulia. And I saw this angel destroy the spirit of death. Na akaona malaika akiangamiza na kuharibu roho wa mauti. The Lord said to tell Naomi today, Bwana akamwambia kaambia Naomi siku ya leo, that the spirit of infirmity, na kwamba roho wa mgonjwa has been broken today. Amevunjika siku ya leo. I saw an angel. Akaona malaika wake touch her legs. Akigusa miguu yake. And I saw her legs. Aliona miguu yake begin to go down. Ikaanza sasa kutulia. And I hear Jehovah say, na anasikia Jehova, today is her day. Na kwamba leo ni siku yake. Of great miracles. Na miujiza ya ajabu. Tupatie Bwana sifa. So the Bible says, maandiko yanasema, my eyes are about to open. Macho yako karibu I'm telling you, it's about to get dangerous again. Inaenda kuwa hatari tena. So the Bible says, maandiko yanasema, in the book of Mark, katika kitabu cha Marko, it deals with, there was a man who had a daughter. Kulikuwa na mtu ambaye alikuwa na binti by the name of Jairus. Jina lake Jairus. He was a high ruler. Alikuwa ni mkuu katika utawala. But his daughter was 12 years. Lakini binti yake alikuwa miaka 12. And she had gotten sick. Alikuwa amekuwa mgonjwa. But he sent word to Jesus. Lakini akatuma neno kwake Yesu about his daughter. kuhusu binti yake. So Jesus got word. Alafu Yesu akapata hiyo mambo. Now he's on his way to Jairus' house. Sasa anaenda kwa nyumba ya Yairo. But there was a woman. Lakini kulikuwa na mwanamke who didn't have a particular name. ambaye hakuwa na jina lolote. It says a certain woman. Biblia inasema mwanamke fulani. But yet this woman had an issue. Lakini mwanamke alikuwa na shida. A blood for 12 years. Ambaye alikuwa amekuchika damu miaka 12. Now according to Levitical law. Sasa kulingana na sheria ya Walawi. That whenever a woman had a menstrual cycle. Wakati mama yeyote alikuwa anapitia kumwaga damu ya mwezi. She was considered to be unclean. Alikuwa anaonekana kwamba yeye ni mchafu atendee kwa watu. And everything she touched. Chochote ambacho alikuwa anagusa was unclean. kilikuwa kinaonekana ni kichafu. Oh, but one day. Lakini siku moja. The Bible says that her situation got worse. Biblia inasema hali yake ikakuwa mbaya. I will tell your neighbor, say neighbor, ambia jirani, it gets worse before it gets better. Inakuwa mbaya kabla ya kuwa sawa. But my worst days are over. Lakini siku zangu za mbaya zimeisha. Hallelujah.
Amen. Yeah. Oh, my. Thank you, Jesus. Oh, mama. This woman, she made up in her mind. Because the Bible says she spent all that she had. Brother, it got worse. She said, if I can just touch the hem of his garment, I know I shall be made whole. There is times in your life when God will allow situations to get worse, so that no man can take glory. The Lord said to me to tell you today. He says to tell you today the tables have turned. The first shall be last. The last shall be first. Today is your day that the Lord shall change your position. I wish I had about 10 people that knew what I was talking about. People that can shout, I receive it. Naomi. I saw my angel sticking pins. Aliona malaika wake akidunga mipira.